Please be seated. Assalamu alaikum warahmatullah. Who will begin the question? Yes, Up to you. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأخوة المشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء مع العرب. تحية، عندك سؤال؟ Yes, my mom, she asked when her husband died, and she also after a few years she's also died. She can meet her husband in the paradise. Of course. You know, one can't be sure of these things because it's entirely up to God. Yeah. But if anybody can be sure to whatever degree one can be, I'm sure she will meet her husband in the paradise, inshallah. كان سؤال الأخت تحية نيابة عن والدتها المحترمة. قالت: إذا توفي زوج امرأة معينة، هل بإمكان تلك المرأة أن تلاقي وتقابل زوجها في الآخرة؟ فأجاب حضرة المؤمنين قال: بطبيعة الحال، ولكن يصعب أن نحكم على هذه الأمور، لأن هذه الأمور والحكم فيها راجع تماما لله سبحانه وتعالى. But if man can judge, then I can say with certainty, if man can judge. وأضاف حضرة المؤمنين وقال: إذا بإمكان الإنسان أن يحكم في هذه الأمور فأنا على يقين أنهم إن شاء الله سيتقابل في الآخرة أيضا. الأخت مها، تفضل. Yes, Huzur, this question came from a lady from Morocco. She's asking about the Jalsa Salana. What is the purpose of it, and what is the difference between it and the pilgrimage to Mecca? Yes, that's a good question. In pilgrimage, you perform certain rites, religious rites. And those rites are prescribed by God in the Quran. And no such rites are performed at all in any Ahmadiyya gathering, because we do not believe it is right for man to have his own pilgrimage set elsewhere in the world. It's only God who can do it, and God has done it. And the place of pilgrimage is only one for the whole world. Although small places of pilgrimage are found elsewhere in so many places. It's not the only place where people go for pilgrimage. But they are small and regional. There is not a single place in the whole world which is a universal house of pilgrimage. So it's inconceivable for Ahmadiyyat to think of creating small pilgrimages. Pilgrimage has a different sense altogether. You go there to pay your homage, etc. But here in Jalsa Salana, we remember God, we remember godly things, we instruct people on Islamic studies, we instruct people on comparative religion and how to defend the cause of Islam best, and so on and so forth. Then we preach love between all races, all people of all religions, and that is the universal love which we teach during the Jalsa. And then we express the need for the Muslims to become one, not only in name, but to demonstrate their unity by coming from all over the world, from different places, different colors, races, etc., yet behaving during Jalsa like one single family. So these are demonstrations of the power of Islam to unify mankind under one flag. But this is the social behavior. There, the purpose of religious behavior, and particularly the homage is paid to the unity of God above, who is also below, of course, but in the sense that the unity of God is emphasized during the Hajj. But the brotherhood concept, which springs from
mutual relationship, knowing each other, loving each other, sitting together in remembrance of God, and bringing all different colors from different countries and nations. That is also expressed in the Hajj, but that is expressed in the form of those rites which have been prescribed by God. It should be remembered, rituals are different things. In our Jalsa, these things are achieved not through rites and rituals, but just through meeting each other and following the slogan, love for all, hatred for none, and express the natural pleasure of meeting so many Muslims from all over the world. So it's a social expression, not a religious expression in the sense that it's made in the Hajj. You understand? And the functions are so different. There is no Rami Ijma, no, there is no circuiting of any place, nothing. No shaving of head, no using his unsewn dress and so on. It's Jalsa like it happens everywhere. All religious gatherings are like the gatherings which we produce during the Jalsa Salana, but the difference is that the unity of man and love for mankind is never so beautifully demonstrated as in our annual conference. Right? ذكرت الأخت سؤالا من أخت من المغرب كان محتواه المقصود والغاية من الجلسة السنوية التي تعقدها الجماعة الإسلامية الأحمدية والفرق بين هذه الجلسة والحج بصفة عامة. أجاب حضرة أمير المؤمنين على هذا السؤال قائلا أن الحج في حد ذاته يحتوي على طقوس مختلفة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، والحج بالنسبة للمسلمين وعفوا بالنسبة للإنسانية عامة هو لمكان واحد في مكة المكرمة. ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن هنالك أيضا يعني أماكن أخرى يحجون إليها بعض يعني أتباع ديانات مختلفة، ولكن هذه الأماكن محددة بدين معين أو بفئة أو بقبيلة معينة، وليست يعني كالحج في الإسلام وهو يعني مفتوح، بابه مفتوح لكل الإنسانية، والإنسانية جمعاء بإمكانها أن تذهب لقيام بهذه الفريضة. وقال حضرة أمير المؤمنين مواصلا حديثه في هذا السياق وقال أنه مستحيل على الجماعة الإسلامية الأحمدية أن يعني بعد أن فسر يعني المقصود من الجلسة السنوية وهي تختلف تماما على يعني مراسم الحج. ففي الجلسة السنوية هنالك يعني خطب لمقارنة الأديان وخطب تربوية وتوعي أيضا الحاضرين هنالك من أحمديين مسلمين وغيرهم حول المفاهيم الإسلامية الصحيحة، ولا تكون هنالك يعني طقوس يعني وعبادات مثل ما تكون في الحج، يعني مثل حلق الشعر وطواف هذه الأمور لا تحدث في هذه الجلسة. ففي الجلسة السنوية التي تعقدها الجماعة الإسلامية الأحمدية تكون يعني علاقات المحبة بين الأخوة هناك تتجدد مرة أخرى ونراها واضحة فقط، وهذه هي الغاية القصوى. لكن المفهوم من الحج هو أن هذه الطقوس تدخل حيز التنفيذ لأنها تعاليم من الله سبحانه وتعالى، والحج في حد ذاته هو يركز توحيد الله سبحانه وتعالى عن طريق كل هذه الطقوس التي نقوم بها في تلك الظروف. ولكن في الجلسة السنوية نحن يعني لا نرى مثل هذه، يعني نحن فعلا نوحد الله لكن ليس بالطريقة التي يوحد بها الله سبحانه وتعالى في الحج. وأيضا الحج هو يوحد بين الإنسانية جماعة، فلا فرق هنالك بين أحمر وأسود أو أبيض وأسود وإلى كل هذه الأمور. وفي الجلسة السنوية أيضا نرى هنالك يعني الجزء الأخير من هذا يتحقق، وهو أن هذه المحبة والأخوة وكل هذه الشعارات التي نادى بها الإسلام منذ أمد طويل ومنذ البعثة النبوية الشريفة نراها تتحقق. وهذا يعني الجانب التطبيقي من الإسلام، حيث من يحضر هنا يحس بذلك الانتماء إلى هذه الجماعة المباركة، ويرى من هناك يعني كل هذه الأمور وهذه العلاقات ويعني
تبدو جلية وواضحة في الهتافات التي يهتف بها الحاضرون والمستدعون من مختلف دول العالم، وهذا يتركهم يحسوا بانتمائهم ويعني يكونوا في يعني يمثلوا عائلة واحدة، عائلة تابعة لمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال حضرة أمير المؤمنين أن هذه الجلسة لها طابع اجتماعي وليس طابع ديني. الحج له طابع خاص به وهو طابع ديني، وله يعني طقوس خاصة به ذكرت بالتفصيل في القرآن الكريم، لكن الجلسة لها طابع اجتماعي، أي أنها تجمع بين الناس من مختلف يعني من مختلف الثقافات تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. Again, the difference is very prominent. Hajj is a part and parcel of our deeds based on our articles of faith. So articles of faith are those which are theoretical or doctrinal, and articles of faith are also those articles of faith which are practical, like salat, like zakat, like Psalm or fasting, and Hajj also is a part of article of our faith. Jalsa is not. It's nothing. We can have many jalsa anywhere in the world, but nowhere it is essential for an Ahmadi to be present in jalsa, or at least once in his lifetime, because it's just like your gatherings anywhere. If you like to participate in a gathering, you do. If not, then you do not. But if you find the gathering to be useful, naturally you would love to be there. But it's not at all a article of Ahmadiyya faith other than the articles which are prescribed by Islam. So it is, in fact, I think the question is motivated because of the influence of anti-Ahmadiyya propaganda carried out by some who say they have made their own Hajj. It's absolutely false. It's a big lie. All non-Ahmadis are invited to come. Do they perform Hajj? Christians come, Hindus come, Sikhs come, Mushrikeen come, believers and non-believers, all people come to Jalsa. Do they come for performing Hajj? So this is the big difference. It's all a pack of lies, nothing more. واصل حضرة أمير المؤمنين حديثه ردا على هذا السؤال وقال أن الحج هو ركن من أركان الإسلام الخمس ولا نستطيع أن نستغني عنه، وهذه يعني صفة خاصة بهذه الفريضة، لكن الجلسة السنوية ليست لها أي صفة يعني تشابه يعني الحج. وقال أيضا أمير المؤمنين أن الجلسة السنوية التي تعقدها الجماعة الإسلامية الأحمدية هي يعني مثل دعوة لمأدبة معينة ثقافية علمية فقط، وهذه الصبغة يعني عفوا، لكن الجلسة السنوية للجماعة الإسلامية الأحمدية هي يعني لم نفرضها كجزء من عقيدة الجماعة، يعني الجماعة التي تمثل الإسلام الصحيح في هذا العصر، ولا يجوز لنا أن نفعل هذه الأمور، وهي في واقع الأمر إلا يعني اجتماع أخوي ثقافي علمي ديني لا أكثر ولا أقل. وحث حضرة أمير المؤمنين قال أن هنالك نوع من الغرابة في هذا السؤال، ويبدو أن هنالك يعني باعث جعل يمكن لهذا الشخص أن يسأل هذا السؤال، وربما سمعت يعني من اتهم الجماعة الإسلامية والأحمدية وقال أن لنا يعني حج خاص بنا، وأراد حضرته أن يؤكد هنا أن هذا غير صحيح، وكل ما يعني أثاروه حول هذه الجماعة الإسلامية الأحمدية سوف يعني مثال بسيط لما يقع في الجلسة السنوية الإسلامية عفوا الجماعة الإسلامية الأحمدية يثبت يعني سقوط هذه التهمة، وهو أن في جلستنا يحضر هنا من الهندوس والمسيحيين ويعني من ممثلين ديانات أخرى، حتى من كانوا لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. فيقول أمير المؤمنين هل لهؤلاء الناس أيضا يحضروا عندنا هنا في الجلسة كي هم أيضا يقوموا بهذا الحج الخاص بنا؟ فبطبيعة الحال هذه الأمور لا تحدث، إذ أنهم يأتوا كزوار ليتطلعوا ويتعرفوا على الحق أكثر ويحتكوا بالجماعة كي يتعرفوا على التعاليم الإسلامية الصحيحة من قرب. Allah says in Surah Al-A'raf, chapter 36, verse 7,
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Could Rasul kindly explain to us the meaning of this verse, particularly to whom the verse is addressing? To Bani Adam? Yes. Of course. There is no question or any doubt about to whom it addresses. You see, Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the prophet of Bani Adam, all of them. So, Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is directed by God to tell the Bani Adam to whom he is a prophet. So it's a message of God delivered through Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to all the mankind. And the message is, Imma yatiyannakum rusulun minkum or rusul Rasulun minkum. rusulun Imma yatiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati نعم. faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wala no fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. That's right. Correct. Ya Bani Adama, imma yatiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is delivering this message to the whole mankind to whom he is addressed. What profit would come there if prophet was come to an end? And the manner is mentioned. It's mentioned with the nuni saqila, which means in future, which means most certainly. So the meaning is, if and when prophets come to you, and most certainly they will come, then whoever has fear of Allah and reforms himself, there is no fear for them and nothing to believe, nothing to not repent, but nothing to grieve for. I mean, there will be no loss for them to grieve. This message is very clear, and here, man ittaqa wa aslaha means the need for the Prophet would arise because of these two factors. Not to bring a Sharia. That's very important to note the end part of this verse. It means that Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is addressing his own domain, which is the whole world, and is warning them that when such thing happens, don't reject, but follow the purpose of that prophethood, which will be to reinstitute, to rehabilitate you in taqwa, and to reform your behavior and deeds. So the message is very clear, isn't it? سأل الأخ عبد الرحمن حضرة أمير المؤمنين عن الآية الكريمة من سورة الأعراف التي سمعتموها، وأجاب حضرة أمير المؤمنين، وكان سؤال الأخ عبد الرحمن عفوا لمن وجه هذا النداء، فقال حضرة أمير المؤمنين بطبيعة الحال يعني هذا السؤال يعني واضح من هذا الآية، هذا النداء وجه لبني آدم كافة، ولابد أن نفهم هذه الآية عفوا في ضوء ما يعني البعثة النبوية الشريفة. فالرسول محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم هو بعث لبني آدم كافة، يعني لكل الإنسانية، ويعني رسالته غير محددة. فهذه في واقع الأمر هي رسالة من الله سبحانه وتعالى للإنسانية جمعاء، قد بلغها الله سبحانه وتعالى عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصفة مباشرة إلى كل الإنسانية. ويقول حاتم المؤمنين هنا يعني الكلمات المذكورة، إما يأتينكم رسل منكم. يقول حاتم المؤمنين هنا النون الثقيلة استعملت، والنون الثقيلة هنا استعملت بحكمة، والحكمة منها أنها ترمز إلى المستقبل، أن هنالك أمور ستحدث في المستقبل، وأيضا فيها يعني صبغة التأكيد على الحدوث، يعني هذا الأمر سوف يحدث
رغم أنف أي يعني فئة معينة. فهنا نفهم يعني نحاول أن نلخص أن هنالك صفة يعني تؤكد عن يعني فيها التأكيد، ويعني أمر يعني سيحدث 100% وأيضا سيحدث في المستقبل. لكن هذه يعني من هذه الآية نفهم أن هذا النداء يتحدث على التقوى والإصلاح فقط، الشريعة لم تذكر هنا. معنى ذلك أن هذا المبعوث السماوي الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأكد عن بعثته سوف يعني تكون مهمته هي تمكين التقوى مرة أخرى على وجه الأرض، وأيضا أن يعني يصطلح أمر هذه الأمة في كل أنحاء العالم. وهذه المهمة سوف لن يكون فيها يعني دخل لأي شريعة جديدة، بل بالعكس سيأتي يعني خادمة تحت الشريعة المحمدية، ويعني الغاية منها هو التقوى والإصلاح التام وكي يعم الأمن في كل أنحاء العالم. ويقول حضرة أمير المؤمنين أن هذا النداء الروحاني يعني الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم منذ هذه القرون الطويلة سوف يحدث إن شاء الله في يعني في بعد هذه بعثة هذا يعني الشخص السماوي الذي لن يعني يغير أي شيء في الشريعة، بل بالعكس هو سوف يركز التقوى مرة أخرى على وجه الأرض. I once was talking to a lady, a Shiite lady, and she was saying that the Holy Prophet ﷺ left instructions for his successor to be Hazrat Ali. And then the question arose, can a Khalifa give instructions for the one who will be his successor, or is it not allowed in Islam? See, the best thing is to leave this to God and not to interfere in these affairs. Because Prophet can, if he may, if he chooses. Although I do not agree with this lady that instructions were left with the Sahaba as to who should be the next caliph. If they had been left, it was impossible for Sahaba to reject the last wasiyat of Hazrat Muhammad Rasulullah. I can't believe it. No sane man can. The major allegation is against Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. So let's first deal with this part. Then I'll come to the second part. Hazrat sallallahu alayhi wa sallam was authorized, if anyone can ever be authorized, to appoint his successor. Because he saw with the light of God and with his divine knowledge and his selective powers, abilities and talent, which was unfaltering. If anyone can appoint his successor, he could. Yet he did not. This is the question. Because he left it to God. He knew God would take the best care of who is to succeed. So he left the question to him. Why I believe that Hazrat Abu Bakr could not have, after hearing this, defied this, is proved from his own personal conduct. After becoming Khalifa, you remember when the disorder immediately raised its head from all around Medina, and the tribal, some tribes refused to obey the central authority of Medina in the name of Islam, and they refused to pay zakat. So rebellion took place, which was a real active rebellion. Arms were raised by some tribes to destroy the central leadership. At that moment, Medina needed every fit person, all the youth in Medina, to defend against Medina when and if it is attacked by the rebellious tribes. Right? Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu decided at such a precarious moment that the army which Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had himself chosen to be dispatched to the northern border of
Islam at that time under Osama bin Zaid. Selective warriors were included in that army. It was a big army because it was to confront one of the biggest powers on earth, of the Roman, that is the Roman Empire. It was to go to the border and dispel any threat against Islam rising from across the border. Hazrat Abu Bakr Siddiq decided that this army would certainly go. No change whatsoever. If you go under the leadership of Osama bin Zaid. The elders, including Hazrat Ali Radhiyallahu Ta'ala, all came to him and said, "O Khalifatul Rasul, Ya Amirul Mu'mineen, don't you realize the dangerous time we are passing through? There is threat to Medina, there is threat to the very existence of the central power of Islam, which is Khilafat. And you are sending this army to the far-fetched borders from where it cannot even hear our cries in months." The answer was, "Yes, I am. And if you want me to change this, I will certainly not." He said, "Who is Ibn Abi Quhafa to sit on the seat of deputation of Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? And his first order should nullify Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's last order." What a beautiful answer. And then he further supported, "I care not, even if in the streets of Medina dogs eat the corpses of our men and women and drag them about and munch their bones, I do not care. Because to save them, I have to cancel and nullify the order of my master, the last one of his. It will not happen." This is Abu Bakr. To blame him for hypocrisy, it's cruelty of the utmost. To blame him, to rise against the last wish of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, that Ali should be my successor. To blame him that he rejected that for the sake of his own personal leadership. That is sheer madness. No sane man can ever accept this allegation. So first of all, forget about that, whatever she believes. This is not what happened. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam did not leave a will, or Sahaba could not have rejected the will in toto. Moreover, if he had left a will, what had happened to Hazrat Ali himself? Why did he not rise alone in defiance of Abu Bakr and all others and said, "This is the will of my master, I will not let it change"? If it happened, then compare the behavior of the two. On the one hand, there is Abu Bakr, who says, whatever happens to us, our children, our sons, our daughters, our women, I will not change the last order of my master by the first order of mine. And look at Hazrat Ali of their projection. They project Hazrat Ali as having heard the wasiyat in his favor, having completely disregarded that, and having given his hand to the hand of Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Ta'ala anhu by practically completing his defiance. Defiance in word is something else, but practically defying the order by submitting his own allegiance to Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Ta'ala anhu. What would he be then in Islam if he did so? So all these are Shia thoughts, their dreams, their fancies, which have been, bequeathed to them by the dark ages of the
of the medieval times. So they have concocted things, I don't care. Anything which distorts the image of the holy image of Hazrat Ali, even in for his sake, will be rejected. In the name of Ali, they couldn't have done greater damage to Hazrat Ali. See? That part is over. Whether Khalifa can appoint another Khalifa, it is commonly held in Islam that if a Khalifa himself is elected, he can once appoint a Khalifa after him. How do they get this sanction? From whom? Allah knows best. Because I have never read any hadith or any verse of the Quran saying this. If through some traditions, some suggestions by some caliphs, they heard some suggestion that Hazrat Abu Bakr suggested Umar should be the caliph, or some Hazrat Umar suggested Usman should be the caliph, they draw these conclusions. This is entirely up to them, but I don't agree with this conclusion personally. I do not agree in the sense that this suggestion could be binding on the Muslims. To make a suggestion is not illegal. If anyone can cast a vote and suggest a name, Khalifa, of course, has the superior authority and better right to suggest. Up to suggestion, okay. But when he dies, his realm, his dominion comes to an end. Then the matters will revert to God and His decision, and the decision of the Ummah collectively. So this is, although I know many people in Ahmadiyyat also believe in this, but I believe it with a slightly different attitude. I do not say it is wrong for a Khalifa to suggest his successor. If he suggests, and the Ummah who follows him, out of deep respect for his decision making, out of their knowledge that this man was, as long as he lived, always made the wisest decision, submit to it and accept it, well and good. There is nothing wrong with that. But for them not to agree and yet to accept it as an order, this is wrong, according to me. Some people may call me wrong, I don't mind. But this is my personal thinking and my intuitive inclination that I shouldn't believe the order of a dying Khalifa to be binding, like the order of a dying Prophet is binding on the followers. Right? I've made myself clear? Okay. سألت الأخت مها نيابة عن أخت من الشيعة، وقالت أن الشيعة يعتقدون أن حضرة علي كان من المفروض أن يكون هو الخليفة مباشرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني سألت عن مدى صحة هذا المفهوم، وقالت هل بإمكان الخليفة أيضا أن يختار خلال حياته من سيخلفه؟ فأجاب حضرة أمير المؤمنين وقال كل هذه الأمور، يعني اختيار خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هي أمور راجعة بصفة عامة وتامة لله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يقوم بهذه الأمور لأنه كان على علم ودراية وبصيرة ونور من الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يقوم بذلك، ودائما الله سبحانه وتعالى يؤيد قراراته. ولكن يقول أمير المؤمنين أنه لا يوافق هذه الأخت فيما قالته، وهذا لأسباب سيبينها حضرته. فقال حضرة أمير المؤمنين أن إذا هذه السلطة، أي سلطة أن يختار أي نبي ما من يخلفه، إذا كان من المفروض أن تعطى لأي نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، فكان من المفروض أن تعطى لمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه عرف عبر التاريخ وعبر من يعني عايشه أن كل القرارات التي اتخذها كانت مبنية
على نور وهداية وتأييد تام من الله سبحانه وتعالى، ولكن لم تكن هذه يعني هي الحقيقة. فالأمر في اختيار الخليفة الراشد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان راجعا تماما لله سبحانه وتعالى. ويقول أمير المؤمنين: سوف نرى إذا كان يعني هذه الأمور التي وقعت في يعني تاريخ الخلفاء الراشدين يعني تؤيد ما قالته هذه الأخت أم لا. فنرى أن حضرة علي رضي الله عنه قد إذا كان هو يعلم أن هنالك وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم كونه هو الخليفة المباشر، يعني الخليفة سيكون الخليفة الأول للرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يعني هو وضع يده في يد حضرة أبو بكر رضي الله عنه ودخل في طاعته التامة وفيما يأمره به من المعروف؟ ألم يكن يعرف حضرة علي رضي الله عنه هذه الأمور؟ هل نسي؟ ماذا فعل؟ فكيف تحكم عليه يعني بهذه الأمور الشاقة؟ وقال أمير المؤمنين أيضا هذا يعني نقطة صغيرة في هذا الموضوع، وذكر أيضا حضرته حادثة يعني في الفتن التي وقعت يعني بعد أن تولى حضرة أبو بكر الخلافة، وقال هنالك بعض القبائل قد تمردت على السلطة الإسلامية في يعني خلال خلافة حضرة أبو بكر رضي الله عنه، فلم تدفع يعني الزكاة ولم تطيع يعني النظام الإسلامي الموجود في ذلك الوقت. ويعني كبار القوم هنالك من المسلمين والشخصيات المعروفة قد طلبوا يعني من حضرة أبو بكر، لأن يعني كان من المفروض جيش يذهب للمنطقة الشرقية من الجزيرة العربية كي يرد هجوم الإمبراطورية الرومانية، أو كان هنالك خطر معين في تلك المنطقة. فكانت يعني آخر نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبعث يعني وفد هنالك وجيش كي يسد ذلك الهجوم. فحضرة أبو بكر كان يعني بين الأمرين. الأمر هو هنالك يعني فتنة وقعت بالقرب من المدينة، وهنالك خطر يعني كبير على المدينة يعني كسلطة دينية هناك الخلافة، والمسلمين الذين يعيشون في المدينة أيضا كانوا في خطر. فالخطر لم يكن فقط على المسلمين فقط، ولكن كان من ناحيتين. الخطر كان على السلطة الحاكمة الدينية هناك، وكان أيضا على الأهالي. لكن جواب حضرة أبو بكر رضي الله عنه يعني يستغرب منه الشخص، وحضرة أبو بكر رده كان أنه بتوليه الخلافة لن يرفض آخر حكم ذكره وتركه لنا سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس بإمكانه هو أن يقوم يعني أول حكم له كخليفة راشد يكون يعني منافيا تماما لآخر حكم للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال يعني كلمات دونت في التاريخ، وهو حتى إذا أن أهالي المدينة سوف تقطعهم الكلاب في الشوارع هو لن يبعث هذا الجيش الذي كان بقيادة أسامة بن زيد. قال أنه سوف يبعث فعلا هذا الجيش لكي يرد هجوم الإمبراطورية الرومانية في الشرق، ولا يهتم بهذه الأمور حتى يعني لو كانت يعني كل النظام السياسي في ذلك الوقت في خطر. وهذا أيضا يريكم مكانة الاحترام التي كان يوليها حضرة أبو بكر لكل نظام الرسول صلى الله عليه وسلم. فوصل حضرة أمير المؤمنين حديثه في هذا السياق وقال أنه يعني كل هذه الأمور التي تتعلق بهذه الاتهامات التي يذكرها بعض الطوائف حول الخلفاء الراشدين هي فيها نوع من الجنون، وليس فيها أي حكمة، وليس فيها يعني أي أمور تتصف بالعقل. كيف يظنون أن هذه الأمور تحدث من خليفة راشد؟ وربما اتهموا حضرة أبو بكر بالنفاق. يعني هذه الأمور ليست لها يعني أي أساس من الصحة، حتى يعني هي يعني أمور بسيطة جدا، حتى الشخص العاقل يعني البسيط ليس بإمكانه أن يفعل هذه الأمور. وقال أيضا حضرته أن هذه هي في واقع الأمر أماني للشيعة، وهذه الأماني تولدت من عصور الظلمات لما ابتعد المسلمون تماما عن الأحكام الإسلامية الصحيحة. قد دخلت يعني في أفكارهم أماني مختلفة وخرافات، يعني تولدت منها يعني هذه الأشياء التي لا ترفع لا من شأن الخلفاء الراشدين ولا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا حتى من شأن الدين ككل. ورد أيضا حضرته على الجزء الثاني لسؤال هذه الأخت، وهو كان هل بإمكان الخليفة أن ينتخب يعني خليفة سينوبه بعد أن يرحل هو من الدنيا؟ فقال أمير المؤمنين يعني أنا من أين هذه الأمور؟ أنا أستغرب من أين هذه المعارف؟ هل هي يعني مبنية على أحاديث أو تعاليم يعني قرآنية؟ لا أرى يعني لها أي جذور يعني بالإسلام بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وليس فيها يعني لا أستطيع أن أوافقها تعامل. لكن يقول حضرة أمير المؤمنين أن
انتخاب الخليفة هو راجع تماما لله سبحانه وتعالى. فالخليفة في واقع الأمر المسلمون أو يعني المجموعة تنتخب هذا الخليفة، هي تكون كوسيلة لانتخابه فقط، ولا تلعب أي دور لا أكبر ولا أصغر في ذلك. فيقول حاتم المؤمنين: أنا أرى شخصيا أن بإمكان الخليفة أن يقترح اسم شخص معين، وبعد أن يرحل هو من الدنيا فبإمكان المسلمين يعني أن يختاروا ذلك الشخص أو لا. فإذا لم يختاروه فهذا لا يعني أنهم خرجوا عن طاعة ذلك الخليفة، بل بالعكس هذا هو اقتراح منه فقط. ويقول أمير المؤمنين: حتى إذا خالفني، يعني ربما بعض المستمعين يختلفوا معي في الرأي، ولكنه يريد أن يؤكد على هذه النقطة ويقول: هذا يعني شعور إذا حس يعني المسلمون أن ذلك الخليفة في خلال حياته وفي خلال الفترة لفترة خلافته قد أصدر قرارات صائبة ومبنية على الحكمة، وهو كان يعني يرى ويعرف كل من في جماعته أكثر من أي شخص آخر، فبإمكانه أن يقترح شخص ولبقية المسلمين أن يختاروا، مثلما الأب الغيور الذي يخاف على مصالح أبنائه يمكن أن يقترح شيء لصالحهم. بنفس هذا السياق يمكن أن يختار الخليفة الراشد أيضا من ينوبه، وهذا اقتراح فقط لا أكثر ولا أقل. Another thing which should be explained for the benefit of all is the fact that the Prophet, the Rasul, is Khalifatullah. And all prophets are Khulafa in this regard. From this angle, every prophet is Khalifatullah. But Hazrat Abu Bakr was never referred to as Khalifatullah. He was Khalifatul Rasul. But the Khulafa which followed, they were like Hazrat Umar. Ma kana Umaru Khalifatu Abi Bakr, walakinahu kana Khalifatul Rasul. Kama kana Abu Bakr min qableh. This is the point which should be remembered. Every Khalifa which follows is directly Khalifa to the Khalifatullah who precedes him, not through the other Khulafa. So that is why I said that if Khalifatullah has the authority to dictate things to all who come, but Khalifatul Rasul has not the authority to dictate things to another Khalifatul Rasul, and he to another Khalifatul Rasul, because they are directly related. So this fine distinction has to be borne in mind to understand these intricate things. واصل حضرة أمير المؤمنين الحديث إجابة على هذا السؤال وقال: هنالك نقطة هامة أريد أن أبينها لحضراتكم، وهو أن هنالك في القرآن الكريم خليفة الله، وهذا يعني صفة أعطت للأنبياء، وهنالك يعني كل أنبياء الله سبحانه وتعالى هم خلفاء لله سبحانه وتعالى. فحضرة أبو بكر مثلا هو كان خليفة الرسول، أي خليفة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا حضرة عمر رضي الله عنه هو لم يكن خليفة لحضرة أبو بكر، ولكنه كان خليفة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونفس الصفة أيضا تنطبق على حضرة عثمان وحضرة علي رضي الله تعالى عنهما. فيؤكد حضرة أمير المؤمنين ويقول: هذه النقطة هامة جدا، إذ أن الخلفاء الراشدين يعني هنالك كانت سلطة دينية، سلطة ربانية أعطت لكل الأنبياء، وسلطة خاصة أعطت للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه السلطة يعني مكنتهم من تمثيل الإلهي الكامل، فالرسول صلى الله عليه وسلم كانت هذه السلطة له، لم تعطى لأي شخص كما تعرفون من قبله. فكانوا هؤلاء الخلفاء يأخذون خلافتهم بصفة مباشرة من تلك السلطة ومن تلك النبوة المحمدية. فيقول حضرة أمير المؤمنين: هذه السلطة ليست موجودة عند الخلفاء الراشدين، فالخلفاء الراشدين ليس بإمكانهم أن يعطوا هذه السلطة لمن ينوبهم، ولكن أن نبي الله as long as they live as Khalifa the Rasul, they have authority. When they die, the authority is transferred to another Khalifa the Rasul, who is not their Khalifa. This is the point. Yes. قال وضح أمير المؤمنين هذه النقطة أكثر وقال: ما دام خليفة معين على قيد الحياة فهو يعني متمسك بتلك يعني السلطة. أي سلطة؟ هي سلطة يعني الخلافة النبوية، عفوا سلطة السلطة النبوية. ولكن بعد أن يرحل ذلك الخليفة من هذه الدنيا، هذه السلطة تتحول مباشرة، ليس عن طريق هذا الخليفة، ولكن مباشرة من السلطة النبوية الشريفة إلى الخليفة الذي يأتي بعده. Right. Yes. Same question. Abdul Rahman,
Huzur, could you kindly... He always refers his question to some verses of the Quran or some hadith. It's wonderful. Yes, please. So, Huzur, could you kindly tell us the meaning of other verse from the Holy Quran? Surah Al-Saf, verse 61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. This verse has a twofold application, not a single application. The first primary application of this verse is to Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because the Holy Quran says they find his name written in the Old Testament as well as the New Testament. So it is wrong to say that this verse directly applies to Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam without the channel of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If it doesn't come through his channel, then it doesn't go anywhere, you see. It should be remembered, it will be against the teachings of the Quran to declare or to maintain, in my opinion, to maintain that this verse bypasses Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and reaches Masih Maud directly as Ahmad. I have no doubt about it that the primary object of this promise is Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because the other verse of the Quran supports it. يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُ عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. See, that shows if his name is not written in Injil, then the verse of the Quran is wrong. So some Ahmadis, out of their overzealousness to prove the truth of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, wrongly emphasize the application of this verse while there is no such need. Absolutely no need whatsoever. Remember, Ahmad mentioned here is primarily Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we read his name as Farqalit in the New Testament, and also as Ahmad. Exactly, Ahmad is written from the Damascus, written in the Damascus document with the same spelling as Ahmad. So Ahmad and Ahmad are one and the same thing. Similarly, Farqalit has the same meaning, in fact. So Ahmad is Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Hazrat Masih promises that Ahmad would come. But why is it that Hazrat Musa prophesies about him in the name of Muhammad, but Jesus Christ prophesies his coming in the name of Ahmad? This is the important point which has to be noted, because this will open the way to the future prophet, subordinate prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And when you understand this point, that Hazrat Isa alayhi salatu wasalam, instead of prophesying that Muhammad would come after me, saying Ahmad would come after me, has done it with a divine purpose. He couldn't have done it on his own. There has to be some design by Allah, behind this difference of choice of the names. Moses chooses the name of Muhammad. Jesus chooses the name of, Moses chooses the name of Muhammad, Jesus that of Ahmad. So there must be some significance. The two significances which come to light immediately are, number one, Muhammad is the name of a glorious manifestation which has a sense of power and majesty. And
it speaks also of a domination with the help of sword, where glory is won in battlefield. Ramao ben Ashiddao al-Kufar, Ashiddao al-Kufar is also mentioned in this. So Muhammad is the name which has the sense of power, majesty, glory, and a fast domination. That is exactly the similarity of Hazrat Rasulullah to Hazrat Moses. You see, he was the first of the prophets. He was the law-bearing prophets of the Yahud or Israelites. Of course, there were prophets before him, but the law of Torah was brought. Law of the book was brought by Moses. So this is the book which is referred to throughout in the Holy Quran. Hazrat Isa did not bring a book, right? And he was not a man depicting that might and power and, transcendent glory which makes the part of Muhammad. His was a light which was more like the moon. The moon reflects the light of the sun. It doesn't glow by itself. So such is the case of the promised Messiah in Islam. Now remember now, why should Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam predict that there will be a Messiah in my ummah as well? Because Isa, Jesus was the Messiah of Muhammad, of Musa's ummah. So because he has also predicted his coming, but he has chosen an attribute which was to display itself in the end part of the ummah. So Shan-e-Ahmadi of Hazrat Muhammad Rasulullah was to be manifested at the end of, not the end, but at the latter days of the ummah. So that is why we believe that the prophecy of Ahmad by Jesus has a relationship with the prophecy of Hazrat Muhammad Rasulullah of Messiah coming into his ummah. So the name he chose also indicated that this Ahmadiyya Shan will happen, will manifest itself more clearly in the latter days. Like I have come at the end of the Ummah of Moses, so an Ahmad would be born also in the image of Muhammad Rasulullah, reflecting his light, not bringing his own light, to Islam in the latter days. Now, if you do not agree with this explanation, then where did Rasulullah get the prophecy of, from where did Rasulullah get the prophecy of Ahmad? That is the question. He must have got it from somewhere. So this is my attempt to reach the source in the Quran from where he got this prophecy. So the very mention that Ahmad would come must have told Hazrat Muhammad Rasulullah that my Ahmadi attribute will be manifested fully in the latter days of my ummah, and their Messiah would come to do that. Now when you read this, then other things are understood as well immediately. Why should a Messiah come to the Ummah at all? Why not somebody else under other titles? The answer is very simple to understand. Because Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also emphasized the similarity of his Ummah to the Ummah of Moses. And during that similarity, expression of similarity, he said that a time would come, not in the beginning, in the end. A time would come when my Ummah would be similar to the Ummah of the Jews
as one of the two pairs of shoes are similar to each other. The similarity will be so complete that if people in the latter part of Moses' Ummah had committed some heinous crimes, ugliest and the most beastly crimes, people would be born in my Ummah who would repeat even those crimes. So if the similarity of the latter part of the Ummah is exactly the same as it applies perfectly, is so perfect, so total, that it applies perfectly to the latter part of the Ummah of Moses, then the remedy should be the same. Because it's a well-tried remedy. The remedy for all the maladies of the Ummah of Moses in the latter days was Messiahhood. So when God told him, Hazrat Muhammad Rasulullah, that in the end your Ummah would become very similar to that of Moses, it was but to infer from that like the Ummah of Moses was cured not by an ordinary prophet, but by a Messiah. So also in my Ummah, my Messiah will be born to cure all the illness of the latter days. But no new one could come. So it has to be Ahmad, born as a Messiah. Because Ummah is that of Muhammad Rasulullah. Prophecy is only of Ahmad. So that is how I relate one age with the other on the authority of the Old Testament, on the authority of the Quran, and on the authority of the predictions of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself. So Ahmad primarily is the name of Muhammad Rasulullah. Ahmad primarily applies to the latter days, when the new movement will begin for the domination of Islam over all of the faiths. This interpretation is not only our interpretation, this interpretation is fully supported by the great Muslim scholars, divinely supported scholars of earlier ages. Whenever they speak of the promise, they say this is going to happen at the time of the advent of Messiah. But that light, where will he get that light? Will he make his own light? It's impossible. Muhammad Rasulullah is the only light, Siraj Munira. His light can be transferred to the last part of the Ummah only through a perfect moon. And the perfect moons appear on the 14th night, in the beginning of the 14th night. And they illuminate the 14th night all of it, right through. So at the head of the 14th century, this full moon reflecting the light of Muhammad Rasulullah was destined to appear. And he did so. There is no other Mujaddid, even claimed by the non-Ahmadi Muslims, who headed the 14th, most important century, the 14th century. Because they don't see Masih Maud. So the whole century, as far as they are concerned, has missed a Mujaddid. But when you see that the 14th night was the right moment for the full moon reflecting the light of Muhammad Rasulullah like no other moon ever had done before him, then we can see very clearly that Ahmad is the person who is the reflection of Muhammad Rasulullah's name of Ahmad or attribute of Ahmad for the latter days. Now, I have spoken at length on this subject because it's a very intriguing subject which sometimes is not clear to even Ahmadis, and some make the mistake of absolutely invalidly insisting that the primary object here is Muhammad Hazrat Masih Maud al-Islam.
some will quote Hazrat Khalifa al-Masih Sani that he took this position, but they don't understand him as minutely as I do. Whenever he said it, he always had this in mind, that Ahmad is the person who, when he comes as Messiah, then he will be Masih Maud al-Islam. But he will come as Messiah only as a reflection of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So this is how he doesn't, separate the two attributes, snatching it away from Hazrat Rasulullah. It's impossible for him to have ever done that. Understand? But the translation, because the time is over, will be done tomorrow. Tell them, please. أجاب حاتم المؤمنين. If I come a little late, don't mind. You start doing it. أجاب حاتم المؤمنين على سؤال الأخ عبد الرحمن وقال قد أجبت على هذا السؤال بما فيه الكفاية، لأن هنالك بعض الشبهات حتى في أذهان بعض الأخوة الأحمديين، وقال أنني أخذت وقتا طويلا للإجابة على هذا السؤال، وإن شاء الله غدا سنقدم لكم ترجمة ما قاله حاتم المؤمنين إلى أن يجمعنا الله بكم سبحانه وتعالى في فرصة مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.